Снова в эфире это Александр Гити, наш спецпроект под названием «Научно-практическая конференция по изучению английского языка London is the capital of Great Britain». Спасибо, что вы с нами. Перед тем, как мы приступим к очередному мастер-классу, позвольте сделать небольшой анонс, что же сегодня будет происходить и что уже происходит. Сегодня в течение дня мы предоставим разные мастер-классы от практикующих учителей как из России, так и из-за рубежа. Следите за программой, и если вы хотите попрактиковаться в английском в том числе, подключайтесь. Сегодня еще будет одна дискуссия, которая состоится в 14 часов, где мы поговорим о ресурсах, которые можно использовать для изучения английского и их качестве. Уверен, это будет познавательно и интересно. А теперь как смотреть нашу трансляцию? Если вы хотите оставить комментарий или задать вопрос спикеру, пожалуйста, сделайте это во вкладке «Комментарии» справа на экране. Если вам кажется, что ваше видео несколько не очень хорошего качества, то вы можете настроить качество вручную. Для этого нажмите на шестеренку, которая находится вправо внизу, и отрегулируйте качество. Ну а теперь я желаю вам приятного просмотра и предоставляю слово нашему следующему спикеру Елене Хилл. Елена преподает английский язык и английскую литературу как подготовку в зарубежные вузы в Европейской гимназии в городе Москве. В активе Елены различные курсы в зарубежных вузах, университетах Пенсильвании, Эдинбурга и даже Гарварде. Поэтому, Елена, пожалуйста, передаю вам слово. Тема мастер-класса «Дискуссионная карусель для тренировки экзаменационных навыков». Пожалуйста. I'm Elena Hill. I teach English as foreign language and English literature at European Gymnasium in Moscow. Today I'm going to speak about discussion carousel as a strategy in preparing students for their IB diploma exams. What is the actual exam task? Well, it's a short analytical presentation of a literary extract from a book students read in their first year in diploma program, with subsequent discussion with the examiner. It usually lasts about 6 minutes. In the presentation, students are required to speak about events, ideas, and messages explored in the literary extract. What is a typical literary extract? As you can see in the task, the requirements of the actual presentation. You have to talk for 3 to 4 minutes first, talk about the events, ideas, and messages, and then that will be followed by a discussion with the examiner. The whole thing lasts about 6 minutes. So this is the typical literary extract. As you can see, it's a self-contained passage of about 40 lines. Here it is a little bit shorter for the sake of saving space. It is taken from Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Some of the words may be highlighted in red. Those will be the words that are related to the events. That's the first thing that we need to highlight is the events and what happens in the passage. Let me share this tip with you. It is wise to keep stock of colored highlighters for students to work with. I usually distribute them right in class. It keeps things very visual. In green, excuse me, for example, in green, they could highlight phrases and words connected with ideas or themes. Depending on your extract and literary work, it may be the theme of loneliness or love or friendship or betrayal, etc. And finally, students need to formulate the message that the author is trying to convey in the extract. It could be summarized in one sentence, and it could be something along the lines of, no matter how hard the ordeal, life goes on.
me take you to another slide. As you can see, color coding is the first annotation tools. It is very important to annotate as the first step in approaching analysis. But also notes on the margins are very important. Not just highlighting, but also drawing lines to the margins and writing why this is important, why did I highlight this, and what effect it has on the reader. Another step in successful presentation is learning how to structure your presentation. First, you need to start with an introduction. That's where you will outline the whole thing and finish with a conclusion. For example, mentioning the importance of this passage in the broader context of your literary work. Sandwiched in between will be the main body of 3 paragraphs. Events, ideas, and messages. This is what I've already mentioned. Secondly, your ideas have to be logically presented. And for this reason, I usually share useful language tools, or sometimes they're called linking words or cohesive devices, in the so-called IOC planners. Let's have a look at what one of those IOC planners might look like. Of course, for the sake of fitting information in a slide, I have ends with blank squares where students write their quotes and observations about the extract. But the gist is here, and the planner took me 2 slides instead of just 1. Let's take a closer look. You can see the introduction, and the useful phrases, events and the useful phrases, ideas and the useful phrases they can glue their observations with. And here is the second slide. This is the continuation of the IOC planner, where you can write your observations on the messages with useful phrases and the conclusion. Now we come to the most fun parts of the whole training session, the actual carousel. Students usually love this part. It gives them a chance to move around and speak to a number of different people within a limited amount of time. Let's see how it works. I split the group into 2 teams, A and B, and they all put their chairs in the middle of the room. Team A forms the inner circle with their backs to each other, and Team B the outer circle, thus forming discussion pairs. On the floor, each discussion pair has a piece of paper with either events, ideas, or messages on it. You can see it in the diagram highlighted in yellow, and it says C1, C2, C3, C4, and C5. I set the timer displayed on the smartboard for 3 minutes, during which time they all speak. First the inner circle students, then the outer circle students. When the time is up, they all move clockwise and counterclockwise. You can see the arrows on the diagram. The timer starts again for further 3 minutes when they repeat the process with a new partner. And you can continue a few rounds in this manner until they all have spoken to each other. To sum up, here's a list of literary works that students might want to read for their exams. First, of course, is F. Scott Fitzgerald, Great Gatsby. A great dystopian novel. George Orwell, 1984, might be a bit challenging, and if you're not students, do not enjoy such challenging works, then John Green, The Fault in Our Stars might be very appropriate.
And of course, Ernest Hemingway, the classic, The Old Man and the Sea. Thank you. Now you can ask your questions, and I'll gladly answer them. Очень полезным, я надеюсь, для наших педагогов, и они смогут обязательно в случае необходимости вернуться к вашей презентации и более детально изучить этот инструмент. Спасибо большое. А сейчас мы уйдем на небольшой технический перерыв, чтобы подключить следующего спикера со следующим мастер-классом. Следующим спикером будет Юлия Емельянова, и тема мастер-класса «Скорая языковая помощь. Снимаем видео или зачем нам знать про 4К на уроках английского языка». Что кроется за этой темой, вы сможете узнать буквально через несколько минут. А пока мы переподключаемся, пожалуйста, вы можете посетить виртуальную выставку на сайте салона. Милости просим.